Hare Krishna everyone, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So before we start, let us start with the Mangala Charan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Ditam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhupte Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Everyone come in. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எப்பொழுதும் கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்காத முன்னே பகவத்கீதாலேருந்து ஒரு அத்தியாயத்தை படிப்போம். அதுதான் இன்றைய நம்ம செய்ய போகிறோம். இன்றைய எந்த அத்தியாயம்? முதல் அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தை நான் படிக்கிறேன். தத்ர சங்கஷ்ச பேரியஷ்ச பானவானக குமுகஹ சஹசைவ யஹன்யந்த சப்தஸ்துமிலோ பவான். After that, conch shells, drum, trumpets and horns all suddenly sound and combined. The sound was tremendous. That was just a line from Bhagavad Gita. So இன்றே இங்க இருக்கமா கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்க போறோம். So now we want to read Krishna's pastime from Kṛṣṇa book. அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயத்தை இன்னைக்கு படிக்க போறோம்? எப்பொழுதும் கேட்குற கேள்வி, எத்தனாவது அத்தியாயத்தை சொல்லறதுக்கு பதிலா என்ன இன்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னு நீங்களாம் நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. I would like to hear what is happening to the pastime today. Hare Krishna Roshanji, Hare Krishna Vishagan, Hare Krishna. Actually, I just want to make an announcement. Next weekend is Sita Navami. Sita Navami. So on that occasion la enna panna poroma, we going to have 1 week Sita Katha with collaboration with our dearest Vishaganum நானும் வந்து சேர்ந்து இந்த கொலாபரேஷன் பண்ணுறோம். கண்ணனுடைய லீலைகளை எப்போதும் போல பாராயணம் பண்ணி விட்டு அதுலேருந்து சீதாவுடைய லீலைகளை அரை மணி நேரம் தினம்தோறும் கேட்க போகிறோம். இது எப்போ நடக்கும்? அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமையிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் இந்த வைபவம் நடக்கும். So this is a very nice thing that I'm just updating to all of you. Okay, so now we are reading which chapter, dearest everyone? Oh Krishna's devotees, what chapter are we reading today from Kṛṣṇa book? எந்த அத்தியாயம் இன்றைய கண்ணனுடைய லீலைகள் படித்து கொண்டும் இருக்கும்? சொல்லுங்க. நீங்க பார்ப்போம். என்னோட எப்பொழுதும் இருக்கிற ஃபாலோவர்களாம் இருக்கிறீங்களான்னு ஒரு கண்ணோட்டம் விடலாம்னு இருக்கேன். ரோஷன்ஜி இருக்கிறாரு, ஹேமிஷ்ஜி இருக்கிறாரு, இன்னைக்கு வைதிஷ்ஜி வரலன்னு சொல்லியிருந்தாரு. என்னோட அசோசியேட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸ்ரீ குஹன். ஓகே, இன்றே 53வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகிறோம். ஸோ now I am reading from Kṛṣṇa book. Okay, Kṛṣṇa chapter 53. Kṛṣṇa defeats all the prince and takes Rukmiṇī home to Dvārakā. கண்ணன் ருக்மணியை கிட்னாப் பண்ணிட்டு துவாரகை நகரத்துக்கு கூட்டிட்டு போன லீலை தான் படிக்க போகிறோம். So all the prince led by Jarasandha become very angry at Kṛṣṇa kidnapping Rukmiṇī. ருக்மணியை கண்ணன் நீத்து கடத்திட்டு போனது பாடு. எப்படி கடத்திட்டு போனா, எப்படி ஒரு புலி ஒரு சிங்கம் ஒரு மானை கவ்விட்டு போவோமோ அது போலவே ருக்மிணி தாயாரை கடத்தி கொண்டு போனார். அதை பார்த்தோம். உடனே ஜராசந்தன் அந்த கேங்க்லாம் சரியான கடுப்பாயிருச்சு. They become very disturbed. And what they did, they went and fight with Kṛṣṇa. And they all started to fight. So picking up bow, arrow, they become to chase Kṛṣṇa on their chariot, horse and elephant to check their progress. The soldiers of Yadu dynasty, Yadu Kolathil
ஓட யதுவோட வம்சங்களோ யது குலத்தோட ஆர்மியும் அங்கே இருந்துச்சு. தேர் நோன் எஸ் த நாராயண ஆர்மி. ஈவன் தே வாஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஜராசந்தாவும் கிருஷ்ணருக்கும் பெரிய ஒரு போரிடுற சண்டை நடந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் பலராம் ஏற்கனவே புறப்பட்டு வந்துட்டாரு, துவாரகாலேருந்து இங்கே வந்தார், விதர்பா நாட்டுக்கு வந்துட்டார், அவர் எல்லாரும் இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன நடந்துச்சா, ருக்மிணி அம்மா வந்து ஷி பிகம் டு ஃபீல் வெரி சாரி. அவங்க நினைச்சாங்க, ஐயோ என்னால் எத்தனை பேர் சாவுறாங்களே, என்னால் இவ்வளோ ஒரு போர் நடக்குது. ஷி பிகம் வெரி வெரி சாரி. And she became very, of course she wasn't disturbed at all because she was with Krishna. கண்ணன் கிட்ட இருக்கிறனால பயமே பகவானை பார்த்து பயப்படாம, அதனால வந்து it's nothing for her. But her eyes was moving and she appeared very sorry, and Krishna could immediately understand her mind and he encouraged her with this. Krishna started to tell this to Rukmiṇī. என்ன சொன்னாங்களா, ருக்மிணி, don't worry. Please be assured that the soldiers of Yadu dynasty will kill all the opposing armies without delay. கவலைப்படாத, இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் கண்ணன் நம்மளோட யது குலத்தோட போர் வீரர்கள் இப்படி முடிச்சிருவாங்க எல்லாத்தையும். இதை சொன்ன பிறகு அங்கே பலராமர் என்ன பண்ணாரோ, அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளி அங்கே இருக்கிற ஜராசந்தன் ஏற்கனவே 18 வாட்டி பகவான் கிட்ட தவிர்த்து போயிட்டான் போரில். 17 வாட்டி தவிர்த்து போயிட்டா, 18வது வாட்டி வந்து அவர் போர்லேருந்து வெளியே வந்துட்டார். வந்துட்டு ஏன்னா ருக்மிணியோட கடிதம் வந்து விதர்பாக்கு வந்தார், அவனும் வந்து இங்கே வந்திருக்கான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு, யாரு மகனை சிசுபாலனை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஜராசந்தன் வந்து அங்கே பெரிய போரிடர் எல்லாம் பண்ணி அங்கே அவனோட போர் படையே வந்து பலி கொடுத்துட்டான். அந்த ஹோல் போர் படை பிகம் லாஸ்ட். அண்ட் சிசுபாலா அங்கே எல்லாரும் பார்த்தாங்களா, சிசுபாலனே வந்து சண்டை போடலையா கிருஷ்ணர்கிட்ட, அவனுக்கே வந்து வக்கிலியா ஒழுங்காக சண்டை போடுறது கிருஷ்ணா கிட்ட. எல்லாம் நினைச்சாங்களா, இவனே தகுதி இல்லாதவன், இவன் தான் சண்டை போட்டு வெந்துட்டு வரணும், நாங்களாம் போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ எனர்ஜி போட்டு அவனுக்காக, அவனால் வந்து கிருஷ்ணரை தேய்க்க போல சொல்லிட்டு, சரி டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு அந்த போர்லேருந்து எல்லாரும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி எல்லாரும் போயிட்டாங்களாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சிசுபாலன் அப்படியே ரொம்ப மன உளைச்சல்ல மரம் வருத்தத்தில் ஆயாச்சே இன்னும் அப்படி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான். ஏதோ வந்து மனைவியை தொலைத்து போன மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே வந்து சில பேர் வந்து மைடியர் சிசுபாலா, இன்னும் எப்பயுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் வந்துருச்சா நம்மளுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்ல ஒரு கூட்டம் வரும். ஸோ இங்கே மைடியர் சிசுபாலா, டோன்ட் பி டிஸ்என்கரேஜ் இன் திஸ் வே. யூ பிலாங் டு த ராயல் ஆர்டர் அண்ட் த சீஃப் அமாங் த ஃபைட்டர்ஸ். There is no question of distress or happiness for a person like you, because neither this condition is everlasting. Take courage. Don't be disappointed by this temporary reverse. After all, we are not the final actor. As puppet in the hand of the magician, we are dancing by the wheel of Supreme, O Kṛṣṇa. According to His grace only we suffer or enjoy happiness, which therefore balance equally in all circumstances. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஆறுதல் சொல்கிறான் சிசுபாலன். சரி சிசுபாலா, கவலைப்படாத, லேக்காரு சரியா, மழை எப்படி மழை வெயில் சீசன் வந்துட்டு போகுதோ அதே மாதிரி தான் சந்தோஷம் துக்கம் வரும், ஏதோ உனக்கு வருது வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன ஆறுதல் சொன்னாங்களாம். அண்ட் பாகவதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்களா, இந்த ஹோல் கெட்டஸ்ட்ரோபி மீன்ஸ் இந்த ஹோல் சிச்சுவேஷன் ஏன் இப்படி நடந்துச்சா, ஒரு பர்சன் தான். யார் அது? ருக்மிணி யார்? ருக்மிணி தாயாரோட எல்டர்ஸ் பிரதர். ருக்மிணி தாயாருக்கு 5 அண்ணன்கள் இருக்குது. 5 அண்ணன்கள் 6வது தான் வந்து ருக்மிணி தாயார். ஆனால் அந்த மூத்த அண்ணன் பேர் வந்து ருக்மி. இந்த ருக்மிணிக்கு யான்னு தெரில, கிருஷ்ணர் மேலே வந்து இந்த கர்வத்தை இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணால், உடனே வந்து சிசுபாலனுக்கு ருக்மிணி எல்லாருக்கும் தெரியும். ருக்மிணியோட தாயாரோட அப்பாவுக்கு கூட யார் அவர், நல்ல பீஷ்மகா மகாராஜ், அவருக்கு கூட நினைச்சாரு கண்டிப்பாக கண்ணனுக்கு தான் என் பிள்ளையை கட்டி கொடுக்கணும், அவரே முடிவு பண்ணாரு. அப்படி இருந்தாலும் இந்த ருக்மினால தான் இவ்வளோ விஷயம், தேவலாம சிசுபாலாங்க வந்தது, தேவலாம ஜராசந்தா வந்தது, இவங்க எல்லாம் பேசாம கண்ணனுக்கு கட்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த ருக்மி பண்ண வேலை. ஸோ இப்போ ருக்மி என்ன ஆயிடுச்சா, அதுக்கு சரியான ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சா. என்ன தைரியம் இருந்தால் என் தங்கச்சியை வந்து கண்ணை இவ்வளோ ஈஸியாக எங்கள் நாட்டிலேருந்து தூக்கிட்டு போவான் சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறேன்னா, அவனோட சின்ன படைகள், அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய படைலாம் இல்லை, சின்ன படைகள் தான் இருந்துச்சா, அந்த படை வீரர்களை எடுத்துக்கிட்டு துவாரகாக்கு போரிடுறதுக்கு இப்போ நான் கிளம்பி வரேன்னு சொல்லி அது பேர் ரெடியாக வருதான். யாரு? இந்த ருக்மி. சரி அதெல்லாம் பண்ணட்டும், இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்களேன், என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. யூ குட் நாட் ஹெல்ப் சிசுபாலா மேரி மை சிஸ்டர் ருக்மிணி, பட் ஐ கேனாட் ஷோ. என்னாச்சா, அவன் ஜராசந்தான சொல்றானா, நீ தான் வந்து சிசுபாலனுக்கு உதவி பண்ண முடியல ருக்மிணியை எடுக்க, ஆனால் நான் என் தங்கச்சி விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஐ கேனாட் பி ஃபர்கிவிங் மை தங்கச்சி ருக்மிணி, யூனோ. ஸோ இந்த மாதிரி ருக்மி வந்து பேசுதா.
சொல்லிட்டு என்ன தெரியுமா சொல்லுது கடைசி, சரி இதெல்லாம் பேசினா பரவாயில்ல, கடைசியில் இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு தெனாவட்டி பேச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது இங்கே சொல்லும். unless I kill Kṛṣṇa, ருக்மி சொல்லுது, unless I kill Kṛṣṇa in the fight and bring back my sister from his clutches, I shall not return to my capital city Kundina. I make this vow before you all and you will all see that I fulfill it. அப்படின்னு சொல்லி தேவலாத பேச்சு கிருஷ்ணாவை சாப்பிடிச்சுட்டு ருக்மியை கூட்டிகிட்டு வர போகிறாராம். இல்லையா தலைநகரத்துக்கு காலே எடுத்து வைக்க மாட்டு ஒரு வீராப்பு பேச்சை பேசிட்டு ருக்மி கிளம்பிருச்சு ருக்மிணியை கிட்னாப்பில் கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு. ஸோ அவர் அப்புறம் அது மட்டும் பேசினா பரவாயில்ல, இந்த மாடு மேய்க்கிற பையன் இவன் பெருசாக சக்திரை குளத்தில் வந்து பெண்ணை தூக்கிட்டு போகிறானா அப்படிலாம் வேறு பேசிடுச்சு, வேறு ரொம்ப தேவையில்லாமல் பேசிடுச்சு. ஸோ இன் கிரேட் ஸ்டூபிடிட்டி, இங்கே பாருங்க பாகவதம் என்ன சொல்லுது, இன் கிரேட் ஸ்டூபிடிட்டி he stood before Kṛṣṇa telling him repeatedly, stop for a minute and fight with me அப்படின்னு சொன்னிச்சான். கண்ணன் ஒரு தேரில் போய்கிட்டு இருக்கிறாரு, குதிரையில் தேரில் வந்து ருக்மணியோட போயிட்டு இருக்காரு. பின்னாடி ஒரு பூச்சி வருது, ஒரு ஈ. யார் அந்த ஈ? ருக்மி வந்துட்டு, கிருஷ்ணா நெப்பாடு, கிருஷ்ணா என் கூட சண்டை போட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னோன்னே, Kṛṣṇa, after hearing the crazy words from Rukmi, immediately shot an arrow and shoved the string of Rukmi's bow, making him unable to use another arrow. Rukmi immediately took another bow and shot 5 arrows at Kṛṣṇa. Being attacked for the second time by Rukmi, Kṛṣṇa again shoved his bowstring. Rukmi took a third bow. Kṛṣṇa again cut off the string, and this time, in order to teach Rukmi a lesson, Kṛṣṇa personally shot 6 arrows at him. When he shot another 8 arrows, thus 4 horses was killed by 4 arrows, and the chariot driver was killed by another one, and on the upper portion was Rukmi's chariot, including the flag, and all was chopped, and remaining 3 arrows. Having run out of arrows, Rukmi took the assistance of sword and shield and 3 dandan, and உடனே கண்ணகிட்ட கை மூலியமா சண்டை போடலான்னு போனுச்சா. As soon as Rukmi reached Kṛṣṇa cut his weapon. இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் கண்ணன் ஏதோ சரி என்ன இருந்தாலும் இவன் நம்ம மச்சான் ருக்மிணியோட அண்ணன் சொல்லிட்டு ஏதோ சரி அவன் தான் சண்டை போடுறான்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நேரத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சரியான கோபம் வந்துருச்சா, கத்தி எடுத்து அவன் தலையை வெட்டணும்னு சொல்லுறத அந்த சமயத்தில் யோகேஸ்வர்னு சொல்லி காலில் விழுந்து விட்டாளா தாயார் ருக்மிணி. யார் பாதத்தில்? பகவான் பாதத்தில் விழுந்துட்டு the Rukmiṇī addressed Kṛṣṇa as Yogeshwar, means one who possesses inconceivable opulence and energy. யோகேஸ்வர்னு ஏன் கூப்பிட்டாங்களா, உனக்கு சகலம் சக்திகளே இருக்கு, சக்தியே நீ வந்து சக்திமான், சக்திக்கே அதிபதியே நீ தான் யோகேஸ்வரா. நீ போய் இந்த பூச்சியான என் அண்ணனை போய் கொள்ளலான்னு பார்க்குறியே, உன் பவர் அன்லிமிட்டட், இது லிமிட்டடான ஒரு கிரீச்சர், இதை போய் கொள்ளலாம் பார்க்குறேன். therefore Rukmi was not even comparable to an insignificant insect before the unlimited power of Kṛṣṇa. She also addressed Kṛṣṇa as Deva, the gods of God. There are many powerful demigods such as Lord Brahma, Lord Shiva, Indra, Chandra. Kṛṣṇa is the lord of all these gods, where Rukmini's brother were not only an ordinary human being but was in fact the lowest of all, because they have no understanding of Kṛṣṇa. In other words, a human being who have no conception of the actual position of Kṛṣṇa is the lowest in human society. Rukmiṇī also addressed Kṛṣṇa as Jagatpati, the master of whole cosmic manifestation. In comparison, her brother was just an ordinary prince. In this way, Rukmiṇī compared the position of Rukmiṇī to be that of Kṛṣṇa, and very feelingly pleaded with her husband not to kill her brother just before the auspicious time of being united with Kṛṣṇa. தயவு செஞ்ச கிருஷ்ணா, don't kill my brother Rukmi, விட்டுரு, and of course கிருஷ்ணா நினைச்சாரா, சரி இவனை கொல்ல வேணாம், அதே சமயத்தில் இவனுக்கு ஏதாச்சும் பாடம் புகுத்த வேண்டும், இவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாடம் புகுத்த வேணும், தேவலாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. என்ன பண்ணா, அங்கே ஒரு கயிறை எடுத்து அவனை கட்டி போட்டு அவனோட ஒரு பாதி மீசியை வெட்டினாரா, அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிய விட்டு அவனை அவமானப்படுத்தினாரா. இந்த மாதிரி என்னை கொல்ல வேணான்னு, சரி பரவாயில்ல. அப்புறம் அந்த சீனில் பலராமர் வராராம். அங்கே பலராமர் பார்த்துட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுறார். கிருஷ்ணா என்ன பண்ணி வச்சிருக்க, இப்படியா வந்து உன் மச்சானை ட்ரீட் பண்ணுவ, ஓ பிரதர் இன்லா, உன் ஒய்ஃபோட அண்ணனை இப்படியா நீ ட்ரீட் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி சஸ்டைஸ் பண்ணிட்டு, பலராமர் அங்கே கொஞ்சம் எத்திக்ஸ் மாதிரி நிறையா நல்ல விஷயத்த பேசுவார். இந்த மாதிரி
my dear Krishna, relative even though commits a blunder or deserve to be killed, சொல்றாரு. ஒரு சொந்த பந்தம் வந்து தப்பு பண்ணாலும் அவங்கள வந்து கொல்லணும்னு அந்த அந்த சந்தர்ப்பம் வந்தாலும் should be excused. அவங்களை வந்து மன்னிச்சு விட்டுறணும். You shouldn't do all this. For when such a relative is conscious of his own fault, that consciousness itself is like death. Therefore there is no need in killing them. Again turn towards Rukmiṇī. Balaramar சொன்னார், inform her that the current duty of Kshatriya in human society is so fixed that according to the principle of fighting, one's own brother may become enemy on the opposite side. A Kshatriya should not hesitate to kill his own brother. In other words, Lord Balaram wanted to instruct Rukmiṇī that Rukmiṇī and Kṛṣṇa were right in not showing mercy to each other in fighting despite the family consideration that they happened to be brother-in-law. Lord Balaram continued to inform Rukmiṇī that Kshatriyas are typical emblem of material way of life. They become puffed up whenever there are question of material execution. So இந்த மாதிரி வந்து பலராமர் வந்து praised them with some moral and ethic instruction. நல்ல விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். ராமர்லாம் இப்படி இருக்கணும் எல்லாமே பேசி முடிச்சாரா. ஸோ இதெல்லாம் பேசி முடித்த பிறகு என்ன நடந்துச்சா, Krishna, after defeating all the opposite element, forcefully carried away Rukmiṇī. Krishna brought her to his capital city. Can someone tell me which is Krishna's capital city? I will give you some time. கண்ணனின் தலைநகரம் எது? கண்ணனுடைய ஊர் எது? எது கண்ணனுடைய city? The celebrated city which is known as the city of யதுபூரின்னு சொல்லுவாங்களா. எந்த இடத்தை யதுபூரின்னு சொல்லுவாங்க? The city Dvārakā. Dvārakai nagarata than Yadu Amsatin Yadupuri. Puri means a town, a city. It is the city of Dvārakā. So Krishna then married Rukmiṇī with the Vedic ritualistic principle. After this marriage, Krishna became the king of Dvārakā. Jaya Rukmiṇī Dvārakā Desha. Rukmiṇī Dvārakā Desha. Jai Jai Rukmiṇī Dvārakā Desha. Rukmiṇī Dvārakā Desha. Jaya Rukmiṇī Dvārakā Desha. The Lord got the name Dvārakadesh, the Lord of Dvārakā. On this occasion, the marriage with Rukmiṇī, all the inhabitants was happy, and in every house there was great ceremonies. The inhabitants of Dvārakā city become so pleased that they dress themselves with nicest possible ornament garments, and they present gift according to their means to the newly married couple, Kṛṣṇa and Rukmiṇī. So actually the tradition of giving gift to couple was even there during the time of Kṛṣṇa. Even Kṛṣṇa and Rukmiṇī was gifted. All the houses of Yadupuri were decorated with flags, feaston and flowers. Each and every house an extra gate especially prepared for this occasion. On both sides of the gate there was big water jug filled with water. The whole city was favored by burning of high quality incense. At night they were illuminated by thousands of lamps decorating each and every building. Night fulla and the Dvarakam nagaram fulla kannan Rukmiṇī தாயர மனமுடித்த வைபவம் அன்றே அந்த இரவு துவாரகை முழுதும் விளக்கு ஏற்றிக்கொண்டு மக்கள் கொண்டாடினார்களா. The entire city appeared jubilant on the occasion of Krishna's marriage with Rukmiṇī. Everywhere in the city there was profuse decoration of banana leaf and bitter நிட்டார். வாழை மரமும் வெத்தலை மரமும் அங்கே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களா. These two trees are considered very auspicious in happy ceremony. At the same time, there was an assembly of many elephants who carried the respective king of friendly kingdoms. கண்ணன் சுத்தி இருக்கிற நண்பர்களை நகரங்கத்திலிருந்து நிறைய பேர் வந்தார்களா அந்த திருக்கல்யாணத்துக்கு. In the habit of the elephant that whenever he sees some small plants and tree, out of sportive nature, he uproot the tree and throw them hinter and thinter. The elephant assembled on this occasion also shattered the banana and bitter nut tree. But in spite of such toxicated action, the whole city with trees thrown here and there looked very nice. The friendly king of the Kurus and the Pandavas were represented by Dhritarashtra, the 5 Pandu brothers, King Drupada, King Sandardana, as well as Rukmiṇī's father Bhishmaka. Because எல்லாரும் வந்தார்களா யோசிப்பீங்க. பீஷ்மகா மகாராஜா அங்க வந்திருந்தாரா? ஆமா. என்னதான் கண்ணன் ருக்மணியை கடத்திட்டு வந்தாலும் பட் விதர்பா ஒரு ராஜா பீஷ்மக மனசுல வந்து கொஞ்சம் கவலை இருந்துச்சு. என் பொண்ணு அப்படி கடத்திட்டு போயிட்டாரு, நினைச்சா நானே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன். that type of thought was that. So என்ன நடந்துச்சா, Balaram, pursued by many sainted person, approached King Bhishmaka and was induced to participate in the marriage of Kṛṣṇa and Rukmiṇī. Actually வந்து பலராமரா எல்லாரும் அங்கே போயிட்டு பீஷ்ம மகாராஜ் கிட்ட நல்லா பேசிட்டு இந்த மாதிரி
ஏதோ நடந்துருச்சு, ஆனால் கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு வந்துருங்க, உங்கள் பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு வந்துருங்க. ஸோ கண்ணன் actually he wanted to have the wedding in Vidarbha, but actually Rukmiṇī's marriage meant to happen in Dvārakā with Kṛṣṇa. Although the incident of Krishna's kidnapping was not a very happy occurrence in the kingdom of Vidarbha, kidnap was not an unusual affair among the Kshatriyas. The kidnapping was in fact current in almost all marriages. Anyway, King Bhishmaka was from very beginning inclined to hand over his beautiful daughter Srimati Rukmiṇī to Kṛṣṇa. In one way or another, his purpose was served, and he was pleased to join the marriage ceremony, even though his eldest son was degraded in fight. It is mentioned in Padma Puran that Maharaj Nanda and the cow's boy from Vrindavan joined the marriage ceremony. In Padma Puranathila சொல்லியிருக்காங்களா, விருந்தாவனத்திலேருந்து கண்ணனுடைய அப்பா நந்த மகாராஜும் கோப்பர்களும் வந்தார்களா, எங்கே கண்ணனுடைய திருமணத்துக்கு, ருக்மிணி கிருஷ்ண திருக்கல்யாணத்துக்கு வந்தார்களா. கிருஷ்ணா, the kings from the kingdom of Kuru, Srinjaya, Kekaya, Vidarbha and Kumti came to Dvārakā on this occasion with all their royal paraphernalia. The story of Rukmiṇī being kidnapped by Kṛṣṇa was poetically and professionally readers recited everywhere. All the assembled king, especially the daughters, were struck with wonder, and they become very pleased upon hearing these beautiful activities of Kṛṣṇa. In this way, all the visitors as well as the inhabitants of Dvārakā city become joyful seeing Kṛṣṇa and Rukmiṇī together. In other words, the Supreme Lord and the maintainer of everyone, Sri Kṛṣṇa, and the goddess of fortune, Srimati Rukmiṇī, Tayar Rukmiṇī, were united, and all people felt extremely jubilant. Thus end the Bhakti Vedanta purport of the 53rd chapter of Kṛṣṇa. Kṛṣṇa defeated all princes and take away Rukmiṇī back to Dvārakā. This was the beautiful pastime that we read today. How Kṛṣṇa is actually being married by Mother Rukmiṇī, and then என்ன நடந்துச்சு, ருக்மிணி தாயாரை கண்ணன் திருமணம் பண்ணோனே கண்ணனை துவாரகபூரிக்கு முடிசூட்டி விட்டு துவாரகதேஷ் என்ற அந்த நாமம் பகவானுக்கு வந்துச்சு. ஏன்னா கண்ணன் துவாரகனின் மாமன்னராக முடிசூட்டப்பட்டார் என்ற லீலைதான் 53வது அத்தியாயம் படித்தோம். ஸோ நான் would like to take some questions and answer. என்னாச்சும் கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்கள், என்னாச்சும் comments or anything I would like to hear. Hare Krishna everyone, I would like to hear some questions. If you have some questions, anything you want to ask in general, it will be very nice if you want to ask. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya. Why gopis didn't come to Kṛṣṇa Rukmiṇī marriage? It's not mentioned that they didn't came. I think they didn't came because Padma Puran mentioned the Gopas came. Usually the girls, they will not be traveling very far unless they are traveling with their husbands. What was the age Kṛṣṇa got married? Actually, you asked me yesterday, I still haven't found her. What about Radha? We all very Radha Bhakti. They are asking about Radha. Radharani is in Vrindavan. She's missing Kṛṣṇa. Kṛṣṇa got married to Rukmiṇī. Where I can get the books of Kṛṣṇa? Text me in TikTok or Instagram. I will tell you where to get the books. Okay? Kṛṣṇa got married. Mother Rukmiṇī was mentioned as 13 to 14 years old. Kṛṣṇa, I have to go and see that age. Roshanji, thank you for asking this question again. It's a very nice question. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya. Recommend books about Kṛṣṇa. Also text me in Instagram. I'll be sharing some links where you can buy a book in Shopee. What is the feeling of the gopis? Well, you try to think what they might feel. They're already feeling disappointed that Kṛṣṇa left and never came back. Tomorrow I will put a video about when actually Kṛṣṇa met the gopis again. I'll put that video tomorrow. You all want to know when Kṛṣṇa met the gopis again after leaving Vrindavana Dham? Any idea? So, Hare Krishna, Hare Krishna. The Kṛṣṇa and Rukmiṇī had children. Yes, they had 10 children. Not 1, not 2, 10 children. Kṛṣṇa and Rukmiṇī have 10 children. Any more questions? I would like to take any more questions. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
Govinda 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 Gopala 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 Gopala. So with that, everyone, let us chant Hare Krishna Mahamantra. All of you chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. எல்லாம் புகழும் அபாய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாட்க்கு சேரட்டும். All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much everyone for joining. Just to tell, இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சு அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, which is the 29th and 30th is the Kirtan Mela celebration. அதை பற்றி நான் வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் Kirtan Mela celebration. It will be a great pleasure that all of you join. So hope to see you in Kuala Lumpur in Kirtan Mela, and let us all chant the name of Krishna and constantly think of Krishna. Bro, tell the pastime of Radharani. Yeah, one day I'll be telling about that. Okay, so Hare Krishna everyone. Thank you so much. மீண்டும் நாளை உங்களை 9:55 சந்திப்போம். அதேவரை விடை பெறுகிறேன் நான் உங்கள் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயக தாஸ். Always remember Krishna and never forget him. Sweet dreams everyone, and may Krishna come to your dreams. Hare